and gentlemen. Once again, welcome to another episode of Zooming into Radio with Pastor the DJ. And today I'm sitting with none other than Putco Mafani, as you can see. Mr. Mafani! Mr. Mafani! Hola, Putiza! Hola, Putiza! No, man, good. I did not know all along that you have such a good face for TV as well. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Yeah. Examile Carlton Center boy. Yeah. Masiqale kule ndaba kaBhutiza. Yazi inyaniso emsulwa yoba uqala kwethu uphangela kunye in 2010, which was our first encounter, but sawuncokola ngayo kwethubeni. Ngoba le recruitment endikhule ndiyibukela le recruitment and now funeka ndisebenze nayo Thiza. Zawuthini xa ndiyibiza ngoba indaba yesityani kaloku awuvumelekanga into yoba umntu mawumtye ngegama, but kusemsebenzini abaqoba hawu izusela hamba ndithi Bhutiza hayi nca. Yeah. For life. Yeah, right through. Yeah, right through. And ngoku yabengela xesha in my previous life ngoba bendisanda usuka ngexesha sidibana bendina about 3 years ndisuka Kaizer Chiefs. Yeah. And nabomdogisi sonke iskim sethu ngada Bhutiza right through. Yeah, Bhutiza. Yeah. So jonga yavela yastela yamnandi ngolo hlobo nje, and it was easy because nam ndandikotisha le nto xa esithi unada ne uza upastor obeshaya ibreakfast True FM, so uza yena and uNcwempu ngeproducing, so sizayihlanganisa ibe mnandi uzambona, but he's a younger generation yebo. uNcwempu kwenza technically younger generation luzayo Bhutiza right through. And ke ngoku nakumbhutiza, in fact wonke umuntu kuthiwa oh Bhutiza, wonke umuntu ngubhutiza. Look, when even before I even met you, I knew just like abantu abaninzi bafunde so much about you. Abantu abaninzi bakubone eTV and naseradiweni. You are a name umntu wonke anothi uPutco ndiyamazi ngoku angazange wadibana naye. And I'd like to say I'm one of those people nami ndathi ndidibana nawe, and we had so much in common from ikhasi endisuka kulo and the people I knew nawe baziyo your career on CKI njalo njalo. Andifuni ke sijonge ke ngoku elacala namhlanje ubhale ngalo phaya encwadini eli abantu abaninzi balazi kakhulu. Maske singene nzulu kwi-relationship yakho ne-radio this time around. That is what this interview is about. Your first influences ekungeneni kwakho e-radio. And I'm sure there were people all coming over, wona ndaba uyenza nami the way ingakumbi nje ngale time okanye nje ngozibani who influenced you. Who were your earliest influences ekungeneni e-radio? Yeah, I think mna Bhutiza into yam ne-radio. Ngiqale ujola ne-radio man at a very young age. Yeah. Ujola ne-radio. Ngiqale at a very young age. Yeah. Very young age, yeah. Because I was 7 years in fact when I fell in love with radio. And I believe Kongo radio was calling, because here we are, singamalaita maninzi ekhaya eBhofolo, and the radio ngelo xesha was the only medium when I grew up. TV ibisachwechwa ukufika seyifikile. In a channel A1, SABC 1, TV1, and like it was called TV1. In a channel A1, it was TV. Later. Yeah, because ifika ngo TV1 car. Yeah, no TV1. Yeah, no TV1. Une English services, abene Afrikaans services. Why no TV1? So yeah. That's yeah. English services and Afrikaans, Afrikaans services, yeah. So, but again, when I grew up in the very early 70s, then I caught TV. Radio is the only means the entertainment and the broadcast. Yeah. And now when's what do you call it? Standard 1 and like sub A. Now I'm going Khaki radio because ufuna ukubona ababand balapha ngaphakathi. Uyabo, and he's fascinated about the voice, and that's why even today I'm particular about the voices. Yeah. And I'm particular about the voices such that Buddhism is judgmental.
some of the people laba kwi radio apha eMzantsi ayiqandi bamamele nqonda kodwa ingathi ngwenye ishaya ijackpot kuba radio they okanye le cherry abengwenye okanye le cherry ingathi ishaya ijackpot ngoba kwi radio because there is no wow factor ngevoice yayo yabo yeah. And so I was attracted to the voice, and I was attracted to the voice because not only the deep voices, even the light voices. Indlela abantu ababene light voices ababezisebenzisa ngazo, because sometimes we often think that voice radio is the deep voice, and that's a big mistake. Voice for radio depends on the voice user, on the voice owner. Ukuthi isebenzisa kanjani ivoice yakhe, noma ngaba i-high pitch voice or medium pitch voice or deep low pitch voice. How you play around with it. It's how you yes. I mean, one of the high pitch voices that I got to know very early on radio, only time I got to Dumezweni radio who had a high pitch voice, but wow, in the way seven voice yak. And fast forward, much later, then we had Pastor Noze with a high pitch voice. I think Marale voice. Voice was with Spanish. We have a voice again. Maraka Spanish, even Nakela. Laugh yayo. Most of pula by Condiland, laugh yako into him. And way to Omdala, one of our classics, the BEE. At the end of Lamfins, lower Sagza Ayo from Sebins, in the Umhlobo. Yes. Pela Lamfins, right at the end. Ushakala laugh yako. So I fell in love with the voices. Abantu bathetha kamnandi kangaka. Yeah. Ngelo xesha abantu ababethetha kamnandi wayelesini. Ngama-time afana noGiven Hleli, ama-time afana noThio Mcinga, Dambile Thuswa, Amandla Myeko. uDambile Thuswa ade benayo ne-character awayedla ngoncokola nayo on radio, abe ne-dialogue noPhila. Kwakhona i-character wayeyenza Bhutiza ekwakuthiwa nguPhila. And what he would do, uMpandlana, he would record a conversation, he answers kaPhila, and the competition beniyenza nina, you need to know nikumti 5,000, ukuthi identify ingoma edlala ngespeed esifast. So uPhila, he played back kaPhila would be on a fast speed. Kangoba angkwinize ngathi uPopeye. So uDambile created this. I mean, uDambile Thuswa was a genius. So he created this character, uPhila, anqokole noPhila. So now that I know radio, but now that I know, I can imagine him record a conversation, a posimibuzo, and uPhila ependula lemibuzo the faster speed, and landimenza is being at no pope, and Tina as children then we fell in love with it. And so ke ngoku ingwenya ke ibanjwa edladleni iqhaqhe serious inconvenience, because that day zange kumanyelwe imiphanga ngabantu abakhulu bangabulala abantu abakhulu ngemiphanga Bhutiza. Abantu abadala jonga omagrisana ngemiphanga yesterday bangabulala man. So ngaloo mini zange bafumane imiphanga, zange bafumane izindaba, zange bafumane ebali, because umphuthuma uqhaqhe radio. Nabayakhala induku ne? Yatratshwa kaloku for sure. Yatratshwa ingwenya. Ubucimba wenza ntoni? Bayitrapha ingwenya. So but then kuzothi when he was about 10 years, sesenza standard 2. Yeah. Wakhona abantwana isigila top 5 in each class, but all together we were something like 40 or 50. Sa wini tour eya eqonce nasemonti. I mean inxosi yaseBhofolo eno 10 years iwini tour ebheke East London Bhutiza done. Hayi son, done. Jonga ifana noPitso oya eEgypt ayo coach Al Ahly dayidini.
So for sure nakulotho yenu najikela nase-radio Xhosa. For sure kaloku Bhutiza, because i-itinerary bayitsho omisi bayitsho omisi i-itinerary into yokokuba sizawusuka apha ke soqala eMonti soqala elwandle and we were like elwandle uyabo and then siyotsho nase riding le ndawo bathi nakozuma Bhutiza nakomuseum Ngoba kwakudala ngalamaxesheni kaloku i-airport yayiseyikhona ngoku. Ikona sayojikela e-airport Bhutiza sayojikela Ben Schoeman Airport Ben Schoeman Airport sayojikela Ben Schoeman Airport sotsho elwandle and then xa sibuya Bhutiza, the highlight of my tour xa sibuya sayotsho e-radio band. Okay. Yo, this is 1974 sayotsho e-radio band. Ukhona ongekazalwa ke ngelaa xesha apha esikolweni 1974. Ungamameli yonke le mithethwayo ka-60 years andikabikho ngo-74. So sayotsho e-radio band. Xa sifika e-radio band Bhutiza, basithatha on a tour. You can imagine ke Bhutiza, i-10 to 12-year-olds zigayidwa ziimisi zihamba 2 by 2. Then kwayofika studio. Kwafika kwesi studio kukhona utata uGiven Hleli erekhoda la program ithi bavumeleni abantwana beze kuwo ningabaleli. Hey mfundini kangena afika umGivi usebenzisa nezandla mfundini. Usebenzisa nezandla wenza yonke lento. Bhutiza, I was like throughout. And then xa omisi besikhupha because bafuna kuyoboniswa enye department kuzayiwa kwa-news or kuzayiwa e-library or some mna naxesha lezoweyi hayi ngoku sawuya hayi sawunese-library ndithi hayi andifuni library ndifuna uba lapha heyi ndabukela ingwenya Bhutiza ndabukela ingwenya and omGivi esaphila ndambalisela le nto into yoba bona nje bawumfene ndiyakubulela ngemini ongasoze uyikhumbula. When I was 10 years sifike nesikolo saseBhofolo wandithatha wandihlalisa kwisitulo sakho wandinxibisa ii-headphones. Bhutiza indlela oyikhumbula isanda kwenzeka izolo lento ndiyayibona i-excitement nje apha kuwe nendlela ekwenza imini omGivi James wandinxibisa ezaa headphones zakhe Bhutiza. Xa ndisithi kuye tata ngenye imini ndabawela nam khe ndihlale kule ndawo hleli kuyo khe ndenze lo msebenzi wakhe khe ndithethe ewayelesini wathi hayi mntanam kanti loo nto leyo ungayenza. Heyi wandithatha wathi zokuhlala kwesi situlo sam wandihlalisa wandishim ii-headphones yabo wathi thetha ke nyana. Heyi ndathetha ndaziva baba Bhutiza kwezaa headphones ndaqonda man one day this thing will happen. Nantsi wendifuna uyenza. Bhutiza intsukaphi yayo. Akho lula kungena ereyidweni, abanye bangene ngendlela nje uthethe wathi baye bafumana i-jackpot baba bangene ereyidweni. Kwakunzima olo hlobo nakungena ereyidweni okanye kwakulula for wena? No, Bhutiza ndikhe ndibava abantu bebesithi for instance udla ngokuthi uba ukazi uMafa akuxetshere ngereyidiyo athi born for this no kum Bhutiza radio was made for me. It's my world. It was waiting for me. Ngoku ndiseBethel esikolweni ndibhizi phaya esikolweni hayi ke ngoku ngelo xesha ke ngoku ndingumjita ke ngoku wo grade 8 to grade 12. We used to call them form 1 to form 5. They were like standard 6 to standard 10. So ngelo xesha ngokusenza parliamentary ndimana ukuthi nge-school holidays ndiyotsho kwabhuti Matshawe eZwelitsha uyabo ezifletini ezone 7. Then ke ngoku ndifumanisa sekhona ke ngoku sekuyi-radio Xhosa ngoku ayiseyo-radio band mana ukuya phaya and we staying close to kwamamulinda Gqomfa mana ukuya phaya i-radio Xhosa and later Bhutiza ngoku umntu sebhizi ke ngoku egelezela ubutishara ne-UNITRA. Okay. Then ndimana ke ngoku sekhona ne-CKI ke ngoku. This is the early 80s. Sekhona ne-CKI ke ngoku. So umntu ayotsho koBrafix. Yabona uBrafix? uBrafix ngomnye wabantu abadlala irole lowo. uBrafix axelele uMpandlana into yoba khona nwana ngelo xesha uBrafix ke yayisenguBrafix engumjida uyabo Cooks and Ntontoni khona nwana Cooks and Thunyana enenye ibhitile le kodwa imbotyi athi xa ethe Cooks kakhulu ayishiye esithubeni imbotyi uyabo.
But abasasazo ekuchomaneni kwakho nabo ngoba ubala abantu bafana noMakulinda eGqomfa ubala oBrafix ungena njani kwezi zitishi because useyilight esesesikolweni. How did you befriend them? You know, I must share with you Butiza enye ye-pictures ngexesha le-holiday eqonce xa kukho ii-OBs oChrisdunga noVuyani Makhaza besasaza mhlawumbi kwaNix eqonce ndiye phaya ndiyilight yesikolo ndibabukele Butiza besasaza ubabona abantwana abazayo ukubona xa siphethe i-OB Butiza xa siqhuzela i-OB yabo ufike kwi-light ilight ezimdakana man ndandiyilayite nami emdakana nje ize izobukela abasasazi izobukela abasasazi. And I want to say this to a young person that is watching this broadcast. If you really want your dream to come true, you're going to rehearse your dream. You're going to live your dream. You're going to picture yourself doing it. You're going to believe in your dream and practice the reality of your dream. If you dream about being a doctor, you're going to visit the doctor's rooms. Ask a doctor to spend a day with a doctor. If you dream about being a lawyer, ask a particular lawyer to spend a day in his office. If possible, to spend a day with him in court. So Lando, it sharpens one's dream. And I remember the time I loved going to OBs, particularly Transi. So I've got a picture. I've got a picture. I've got a picture. Light in the bukele OB. And this thing created, What 80s or late 70s, eh? Sure. Early 80s, the light in the bukele OBs, mid 80s. Kuti xa radio Sky ke ngokuBrafix besenza i-Independence Day celebrations babene OB ngada ngalakhumbi yase CKI, the station that blows your blues away. The highlights. Highlights. So absolutely. So ndiye nam estadium xa broadcaster pha kwi-OB oBrafix bandisikele kuthiwa mayisondela ntwana kulo matshawe so ndisondele ndisistudent ndisistudent beze bathi okay kuti nansi list nasi scripture ivana ngescripture nasi script sabantu abakhoyo apha nansi list yendwendwe ezikhoyo apha president sebe uzawuthetha ngo-12 and then don't bandinike Butiza ndithathe le list ndiyinikiweyo whatever material abandinikileyo Brafix ndireye nditsho okay nditsho ndike Butiza mbala ndisesi-student ngelaa xesha iphupha lam ndibhizi ndiyalipractice. And please mind this, any young person watching this show, practice your dream. Iphupha lam ndiyalipractice ngelaa xesha Butiza and create any relations such that by the time ndigqiba ugeleza and by the time ndiyotitsha eNgqushwa bandilindile eBhisho. Ngalaa nyaka umnye bangalaa nyaka umnye ndititsha eNgqushwa eThemba Junior Secondary School, deputy principal teaching science, maths, biology. Ndimane xa sivalile apha esikolweni njengetishara ndiyojikela nje eBhisho ndiyobulisa phaya OCD no Brafix sonke saskim no Senzol, you know, no Chris Christunga sesesikhaya ngelaa xesha ndimane ndiyobabona. By the time sibhalisa abantwana i-final exams Butiza, trust me, by the 30th of November sibhalisa abantwana ndisubmitha zonke izinto ndibakorekshile abantwana ndenze zonke ii-schedules ndasubmitha zonke izinto ndazishiya ku-principal ndemka Butiza on the 30th of November. On the 1st of December that same year ndaqala eCKI uthi uDambile Thuswa umane uzilibazisa ngantoni kudala sikulini lapha hamba ke bheke estudio uza xa kuphela le show uya kuyo estudio ngokuyoyenza noSenzol. Xa kuphela la show uzubuye ke uye kwa-HR uyofilisha ii-forms. Wabungenile lo show? Ndingenile njandini because andinabe ndilityaziswa zii-forms andizanga kwii-forms apha ndize emoyeni. So uBrafix wathi hamba kubheke estudio uyokwenza i-CKI ngelaa xesha yayineprogram ekuthiwa ngu-browsing around. From 8 to 10, browsing around. So ndokwenza browsing around. Breakfast show yase-CKI browsing around. Ndayokwenza browsing around. Ndayokwenza browsing around noSenzol. And my first song to link to yaba Sistimela, Whispers in the Deep. Phinda mzala. Yayingoma le uSenzol wathi
what sense all introduce lengo utsho kubani Bhutisa Waka. But you uqale CKI, and I guess the rest of South Africa iyakhumbula yona kumhlobo wenene. And there was that relation, and nam as umntu owaye interested in radio ezilayithi ngela xesha, I could not tell, but in fact Mankaben City, it was so easy for wena ba into ba mawusuke ngapha uye ngapha ya uthi sowungapha uphindwe nakwesi stage nakomnye umzekelo walonto into ba ngoDecember you even had la opportunity ngala gig babesazi abantu into ba nge-20th uya emva kwe-31st uphakathi kuzaba khona soze angabi nashow noba awuphanga ngexesha usesokeni but ndizama ukuthi i-relationship yakho kwezi zitishi zozibini ibe that open where you can I like what, and come back when you want ngoba usubethelele wena isihlangu zakho kanti usubethelele iposition yakho kuzo zombini ezizitishi. Sure, I like what you're saying, Bhutisa, such that even ngexesha ndise Kaizer Chiefs between 1999 and 2006 I had 7 glorious years with Kaizer Chiefs. Yeah. But bendisithi xa ndigodukile ndilapha Eastern Cape nge-festive season, then management would get wind of the fact that Putco called, and I would be called in kuthiwe hey khawuzokwenza i-shows nge-festive hayi ndivuvuzele Bhutisa ikhe so though ngeli xesha ndise-Gauteng because ekufikeni kwam eJoburg hayi kodwa madoda into yase-CKI kwamna lo e-CKI kwamna lo wena ucinga uba ndiyaqala ususpendwa ngosuke ndijayive phezu kwetafile ngeedeki eziyelo kwamna lo usikuhleke yandihleka kwamna lo ndise-CKI Bhutisa naku uGqozo esithi yena kanandaba ne-ANC ne-PAC ne-AZAPO ngokuqala yakhe ipati azishe uqale i-African Democratic Movement ADM samjonga uGqozo sithi man uGqozo uyaziva uthini nangoku ndiyafuna ukumbuza uGqozo mara uyaziva uthini ngwenya uyaziva uthini ukuthi wena usafuna yayimnandi ke la so uGqozo uthi akasafuni ezo ANC nezinto Bhutisa ezi besizicelebrate ngoku nge-11 kaFebruary kuphuma uMadiba uGqozo uyajika ngoku 92 93 uGqozo uyajika uthi akasazifuni emoyeni wakhe kwiradio yakhe ayibo I mean nongwengwe Bhutisa ungwesizwe uLL zangathi CKI wayesithi yeyabantu basesisky ngoku uGqozo uthi akasazi wenza ntoni ke ngoku ikususpendisayo wena mna kaloku wathi no more announcements ngezo ANC nezo PAC nezo ntontoni ndathi uyadlala lo yaxela abomanelisi wolela nabo Sindi Gomba abusindi Gomba lo ndabaxa ndathi uyadlala uGqozo beni egishini ngathi zisani i-material nge-ANC uzibanibani uChrisani uzabe semdantsane ntontontontonton zonke zawuyivuvuzela yeyi nini kodwa nama ndiva kodwa Bhutisa nini ndidlala ingoma ndidlala laa ngoma ithi weyo and then ndidlale kule turntable kule engabi turntable ndidlala lapho wemkamzi wakhe embuli ethi sisi bayasinyanyisa they hang behind the Caspers behamba ngama-Caspers sisi bayasinyanyisa ndimixa mna la howeyo ndimixa no-sisi bayasinyanyisa kanti amajoni kaGqozo ayimamele leli ayonlayita afake imatshisi phaa kuGqozo ba heyi uPutco lo uthi siyamnyanyisa pha uGqozo ayimamela naye uGqozo ayimamela naye wathi asimthatheni please so bazonilanda cash wena ukhe wayi-political prisoner for jonga by right yabona uma ngababhutisa singaya kwi-TRC siyokwela umrhayo undikhaphe ungafumana i-20% nyana nawe mara ndiyayicinga le nto yoba ezaa ntsuku zase-CKI ndilayitana nami incinci ndiyambona xa ndikuthi nakubako ndilayite engazi uba kubethwa baphi na
when you came up because of history never later as the corner won't chill because it floats. That's yeah. Yima Butiza, Sasisia was a liter. Sasisia was a liter. Calling you open, Sage, calling you open, Sassina, your elite. Then after you open, and I think walking to assess sky AI corner. Then after you open, you Sessia Buella the convoy. Nam the pete, any transia, some 17, the driver and the Puma Benita. Nothing like this as a liter. Zimdagana, as dollars, again, Patco. Ube khona icrossa intwana kulungu dayigila intwana imhlophe so inenwele imhlophe so hey mara le hey hayi mari grand sayithatha sayise clinic hayi umancane ugrand akupukanga akaguzukanga caba ndiphanze ndamngquba seriously but usindile because yayilight eyayindwebile ngoku ufanda xa ndizama uyitrace le nto le light hey madoda ingakandi ayingupastor lo ndagila pha futhi izazange nzawo ukugilwa imoto ngokuwa umncinci elitha gilwa ngabasasazi hayi no yayingendiwe mara unanyani mani ngoba abantu bazayikholela abanomeleyo One in one, I got a little so you buy a liter and I kill the boat. But I don't a serious case. One year thing, and I sit to night, I was pastor was a little and the morning. Yay! But speaking about Tinda Bayako, Yobuela, and so Uhambe Wabuya Ganga Pina, let's say before EPEE, Ubuko Nagapambi, most memorably. Breakfast show bathetanga abantu ile yakho nomthura was that your first time waphinda wabuya emva koko because connect I think ubuya kwakho kwi-BEE ibise kwesithathu ngoku ne yabona ngoku njengoba ndibhizi udyubhana nje number 4 number 1 wam ne-radio Xhosa kaloku ndarecruitwa nguTony Dell. This is 1989 ndandisendigqibe unyaka e-CKI. Okay. Wavakala apha eBhayi eRadio Xhosa ba kukho le ntwana etshisa blind eCKI. Yabona masingalanda laa ntwana singayiphazamisa iCKI. Okay. So uTony Dell wandilanda ke waya eqongo wathetha nam thetha isiXhosa mose amangamshishi ayephethe iRadio Xhosa ngoku yayingu-Don Ellis wayesistation manager Mr. Don Ellis and then deputy yakhe ingu-Mr. Vili Groenewald. And then the programs manager, among Amshishi right through. He programs manager in Tony Dell. So Tony Dell one lander what normal sifunuze abe bike lokuzo kwenza party time phaya yaqonda uyeke lento kwenza party time abe bisho ngoba iRadio Sky incinci iRadio Sky incinci abantu balapha eMzantsi Afrika abakuva kaloku kufuneka kuze phaya eBhayi zakunika contract usebenze nathi wenze party time wenze no-African yayigame yokuqala nalapho butiza nalapho ndandiyawana banesimoko ende babona oloyiso aba bacimba mna ndiyaqala umosha butiza nakuloo game ndaba nesimoko apho ndadlala i-freedom songs ngala public holiday ngosamabhulo ayine-public holiday eyayinge-6 ka-April. La 6 ka-April eyayi-public holiday yayi-commemorata ukufika kwabantu abamhlophe apha eSouth Africa. Ngoba i-public holiday yakhona i-public holiday yakhona uyayikhumbula kwakuthiwa yi-Founders Day. Ngoku nangu la Putco uthathwe e-CKI evula ii-lines uthi make sichazeni le date isuka phi and whether le date ise-relevant na now that uMandela bebuyile yabo matches right hayi bafowuna bhutiza odumza bangada hayi bafowuna no stranger bangada bafowuna mabhutiza bafowuna amanye ama-comrade asetinarha esithi Putco uncedile uraise le subject itinarha yayivutha ngelo xesha but Putco uncedile uraise lo subject i-6 ka-April funeka iphele because i-commemorate ukuthathwa kwelizwe lethu kanti ngabantu be-PAC ilizwe lethu so Putco uncedile ntontona eyi bhutiza eyi kanti manyelwe emaplankeni kanti manyelwe bhutiza mani
ngenesimukweni kwathiwa final written warning. Final written warning. Yandandiqala nokuba ne-offense. Final written warning. So ke yeah. Then so bigame yokuqala le eyesibini ubuye bigame yokuqala. Yeah. And ndiyayibulela le game yokuqala because nayo yandiintroduce kwinto ezibhaya. Ndandisenza nesport, commentate amanqindi, commentate football, rugby, sebenza noDumile Amatheza aba, noZolani, no Peter, no Nibek Magwa. So sisi scheme nje yabana sasaza abazi all rounders because sangena thina radio. We were very lucky because sangena thina sitrainwe kuyo yonke into. Kwakuwese CKI because wawuyenza neshift enemiphanga. Inini wenza local top 40 kodwa kwabona Kama ukhona phezulu kwetafile ngoku ujayiva wenza imiphanga. Exactly. Emva koko wenza imiphanga usuka kwi-local top 40 number 1 emva koko ungena kwimiphanga. Imiphanga. So ke ngoku igame yesibini uthe yeyiphi leyo kuya kwakho bandiya kule game yesibini. And then igame yesibini. Yeah. And then igame yesibini ndandindiseJoburg ndibhizi ne-Channel Africa International Radio, broadcasting to London, North America, and the rest of Africa. Yeah. And yeah, then ndaphuma eChannel Africa. Kwacaca into okokuba uNibek uqala le nto uba kubekho isystem yomsasazo oyi-1 oza kwenza i-morning show. Iye kuba ngugqubgqubhu. Iqale under Nibek kwala era. Babemane betshintsha abasasazi. Yes. But amanani kaphuma uzawuyazi njani into yoba ngamanani kabani la? And that is why bangarhaywa kakuhle. Ne? No, because you can't tell kaloku into ngoba bingomnye ngomvulo bingomnye ngolwesibini njalo. So why don't you Mr. Magwa loo nto? So correct. Yeah. So Nira wayitshintsha writing and esebenza noThembela Mhlengi. And yatshintsha leading kodwa mandenze i-breakfast show. Ndise-Auckland Park ke ngoku. So ndenze i-breakfast show umthura ulapha naye and wenza i-sport njengokuba esenza namhlanje. Umpemvu kudala wayenza kanti. But then la eza bulletin zakhe ndazibuilda into the show such that something similar to what we did nge-BEE. What we did nge-BEE i-foundation yayo was what I had done nomthura. Into yokokuba wenza i-bulletin but uhlale ube part of the show. Uyabo? And lando eti although we're broadcasting to Umhlobo, we do this in a conversational way. Umhlobo abe part of the conversation. Uyabo? So sayenza ke nomthura, and that was game 2. Yeah. Until 2010, when I went back, when I went back to the Eastern Cape, recruitwa nguDenny Jordan, recruitwa nguDenny Jordan, no mayor wala pepa, no Ndumiso Mapazba, manzo by part of the 2010 FIFA World Cup, and then sahlangana no Nada, and Nada na I got wind of the fact that I'm back, and Nada what here I'm sasas cases me breakfast again. And by that time, I was busy. I was busy with the 2010. So Nada, look Nada, I can do the breakfast show on condition you get me a producer, because during the course of the day in the busy World Cup, prepare show. But no, good idea. I actually have someone in mind already, and guess that was the beginning of I think the most successful partnership ever in history on Umhlobo. A partnership, a pastor Putco Mafani, and that was the beginning of the BEE. No, abanye abantu fail to understand into ba. In fact, befuna sibuyisele ekuqaleni when it all started. Sa introduce to each other for the first time. I'd never met you so na. Ngaphambi kwalamini, ngaphambi kwe 2 days before siqale moyeni. Before showing, yes. Remember ukuza kwam apha and Africa just days before kuphele March, so basizoqala nge1st ka-April. Ukudibana kwethu sidibana office ka Mr. Demci. Xa seliphaphathi. Nazi uGotman ihlela lapha singene sihlale phansi uGotman right and ngubani sure silindele uMr. Demci ba mageza. That was our first meeting 2 days before iqale iBEE.
And Mr. Mngena kwakhe yaba so casual xa ngena usifumana sehleli sobabini apha ediskini madoda niyazana mos hayi sidibana ngoku pastor upatco upastor lona pastor uzawuproducela upatco uyaba ngumsasazi nkosi kakhulu madoda ambanocinga uba nizayithini abakholelwa baye abantu ibali into yoba that was it. Yaqala njalo hlobo loo nto le and we had to go out and brainstorm. That was it. That was it, Putiza. And building the team was the most fascinating thing because yes. I had been lucky to have an idea of how that breakfast was something like Nanawe. Okay. And Mluleki had always been there. So that sport guy has got a great radio voice. Please, ningamsus. And then ukhona lo oman ukwenza my headlines anyamalale. Naye man uyafuneka. Hayi uyafuneka man. Yeah. And then nini xa siyenza imihlinzo nangu lo mfana ehleka gqithi. Samlahisa kwenye game. Yadibana le nto le team. Samlahisa kwenye game kwanzima noba afunde indaba. Wasengxakini kusompompo phaya. Where do you know when now? So do you remember my old friend indaba? Sengusompompo koputisa. Yeah. Ngama-beep antoni la niwenzayo bhayi. Sikuthumela ufunda indaba wena wenza ama-beep wakho. Exactly. But let me tell you, yabe yadibana itimolo hlobo. What has always been the secret yakho yoyidibanisa? Because igame yakho yobuya kwesithathu kulapho benisuka khona kwasekuqaleni. The show, it was never like the two other opportunities that you had in Ngaphambi. What was the secret? What made it into what it turned out to be? I think most importantly for me was to realize that if Lamajita and Spana now get an opportunity to champion something, then the show is about different. The show is about different. And every one of us, I'm just the mere anchor and the backbone, but the ingalo zale show nemilenze yale show ngalamajita. And if Lamajita, for instance, if a pastor uthatha le feature yemihlinzo, I build. And this is my thinking. I build. That's why I go to yenja yam thatha le nto sana. Ubuild le nto kube into yakho and run with it. And then ngelo xesha you are the authority. The whole South Africa is listening to you. You run it, you own it. And my belief is that when you build a team, remember, it's like in a typical football team. You can be the best goalkeeper, but guess what? You still need someone to score goals. You can be the best striker, but guess what? You still need someone to distribute Ebola in the midfield. You cannot be the striker and be the midfield Bawena. You cannot be the striker and be the goalkeeper Bawena. And that was my philosophy. I had a majida. I mean, Umluleki was kicking ass with sport. And a song that we were like in awe, sport, we're like, damn. And when it would make in terms of your creative juices to do images that is on the beat. And for me, that was the philosophy behind building a team. And another andoke putiza 80. When you have a candle and other people, and your candle has a light, and abanye abantu nkendibukele into nasebingcwabeni, and abanye abantu baphethe candle and does not light. When you then illuminate as candles ababantu, your candle does not lose light because you light a candle ababantu. Yeah. And that was my philosophy from day one. If izinja zam are given an opportunity to champion and shine as the elements they show as is kerayo. I mean, look at Umafa. Yes, Umafa, sasimtrapa mal Umafa. Umafa samjika samenza studio se show and ngenxa yoba wayena lantsini infectious samenza le correct. At first he did not understand it. But later on Umafa came back and he understood it. And today he understands that it was the best thing ever to happen to him in as far as his radio career is concerned. But
xa sesincokola nabaye abantu abandibuzayo uba laa mjito uyazenzisa okanye uyilaway manya phakathi kwethu sobabini because nam namaxesha okubhidwa nam iserious le bari xa sesithetha sobabini userious no yena by right wayengekho mnandi ngenxa yefama ube ngumntu wasefama and if uyakhumbula besimtrapha kakhulu ngale fama yakhe and then azokwenzeka into yoba uthe awungena into the beat zakhona izinto off air esizawuziplana naye sizirehese naye sithi ne yabona kule wena uzawuba offside uyanyanzeleka ube offside. That's enye into. There have been so many other imitations or duplication ye-BEE out there. Perhaps iyavakala xa ithethwa nguwe le nto, because even after you'd left i-blueprint ebesoloko usisebenzisa leyo abantu xa besiva sithethe ereyidweni bacinga uba yi-chaos. Believe you me, yi-chaos e-organized leya. Le secret yethu gqiba iveza into yoba ngeli xesha kudlala ingoma kwi-preparation ekhoyo apho okanye kwincoko eqhubekayo of air, we are planning the next link. As a result, asibuyele emoyeni lona uthi uthi izawulandela uthi wena akuhambe nayo ke leya yakho sesiyibamba sisuke apho. Suyigqiba off air kuthiwa suyigqiba off air. Izawuvuvuzelwa emoyeni and xa iphuma emoyeni ke ngoku iphuma kamandi zezinye izinto endiqonda abantu abangase bazifunde nyhanyhani teamwork nokubaluleka. You see what you're saying is very important, particularly for young people abanqwenela ukuba on radio ngenye imini, particularly in platforms as a prime ezifana ne-BEE. There's a lot of planning that goes into that. Umntu angacinga uba laa nto yenzeka nje haphazard. There's a lot of planning that goes into that. And more than that, equal planning and a spontaneity, say creativity. Aba bantu, although be planile, are creative because radio, remember, radio is a platform for abantu creative. It is a theater of the mind. You've got to be a quick thinker. And while you are a quick thinker, you've got to be to develop that ability of coining the nice, relevant words. For lendo sanda icinga ngoku yabona ke ku-BEE bese excel ke ngadeding nini utrape ngokuthiwa 1-1 because ikhona into ecingwe quick ngoku ikhona into ecingwe quick ngoku and while umuntu eyicinge quick wafumana indlela yokuyibeka and it attracted admirers and it built numbers because it shared that wow effect. Abantu keep saying a radio show is got to leave that thing, that wow effect. A radio show is good. It's got to leave that thing. Mara, these guys, how did they think of this? Wow. Wow. That's what built numbers. And yani again, numbers don't lie. Numbers grow because numbers never lie. Numbers are just like a mirror. Numbers never lie. Numbers are an indication and abantu are admiring this. Abantu are saying, wow, it's about the wow effect. And it was never more about us. It was never about no. It's always been a team. Absolutely. No one is bigger than the brand. No one is bigger than the brand. No one is bigger than the brand. Yes, TGS is a seven. And then you understand, you can find somewhere it is in the upper radio. In order for you to break imitator your radio and get away with it, who has imitator layer? Absolutely. Yeah. If that's very important because if we kelezile imitator yakwa radio. From the formal rules and laws and policies, even to the informal ethics, values, then you will be knowing how to break what you're breaking and break it in such a way that it looks cool and sexy and people look forward to you breaking another one. Hey, ukhumbula isimogo sami sokuqala mina ndandiqala uba nesimogo esibhandi ndifaka nguwe marada unemachisi man. Uyahlinza ababhutiza uthetha I think yayi announcement endaba yebhokhwe ezawuxhelwa and then abantu hey
Amangata abantu benkolo yakwantu man, because lapho khona ixhela niphinde nincengcise kwakuyo sayincokola and we went on with it emoyeni. Smoko setsokuqala sabizwa kodwa niyabizwa apha emaplugini kungena isikhalazo ngani sanyuka and ke ngoku into ifuna mna nawe not amajida yi-producer ne-anchor but ayizana and benilaha nina noba yithuba emoyeni benilaha le nto le biyijoke ukuthi bayakhala abantu benkolo yakwantu bathi nina nihlekisa ngeenkomo teza wawusona amava ke wena ezimokweni wandifaka ezinye zee-memories ezifikayo. But yeah, but the good thing is when you feel that you've made a flop in terms of what other people can perceive to be disrespect for their belief or culture, is to own up. So we owned up and we moved on. So no. Yeah. So no. Absolutely. Said no, kubantu bayo, hadi. And then we move on. What is that surely you miss it being? Yeah, kakulu. I think kakulu. For me, I miss primetime radio. Yeah. Yeah, bo. I miss primetime radio because that's where I belong. That's who I am. I'm enjoying what I do. Is sport. Remember the background. They've been Tony Dell. Yeah. And employed to work and do everything. So that background is sport. Isuga apo gla era. Yeah. Yabo. Yeah. Isuga gla game one. Umhlobo. Isuga gla era. But bottom line, I miss primetime radio. Yeah. I miss anchoring. Anchoring. If it's not the morning, then it has to be the afternoon, and that's it. That's what makes me happy. Yeah. I know Pelela the interview because we had so many good years together. I know Pelela when you left EPE, and there's so many assumptions and so many untrue rumors but perhaps this is the opportunity and this is not only about because I was there, you were there, and how it got to that point. I know because I had always had this dream, and I still have that dream. I had always this dream, you would see, maybe because I didn't have my degrees. As station manager, SAPC, maybe. But maybe because I can sort of partner with ownership in a radio station. And opportunity and influence. Yeah, and influence. In this hour, and influence young people, recruit them, influence them. Philosophy radio. Remember what we were unpacking about how the BEE team was built. Yeah. Influence other young people, influence and recruit voices. But I still have an obsession with people that can use their voices. Yeah. One black woman, Xhosa woman from Ekhini, Ikamalake, Ulungiswa Armans, Ululu. That woman has a voice on radio that can make you sign blank checks. So I had this thing, Ngoguti, I wanna play a part somewhere where I can use my philosophy and influence to create a radio station in Abanda Bazauti. Wow, you know what? I wanna listen to this. I wanna listen to this. So and unfortunately, unfortunately, in the partnering year, we were so many. And not all of us shared the same passion. Okay. And challenges, particularly because funders, they were attracted to the concept here within FM. It was a good concept. The good concept because it would pick up some of the fundamentals that CKI had left on the road by the roadside. It would pick them up. It would also pick up some of the fundamentals that Radio Xhosa had left on the roadside. Some of the fundamentals that Radio Transkei, the station with a difference, had left on the roadside. And it would then come up with this. So it was a great concept.
But some of the partners, and it's not my intention to speak ill of anybody, but some of the partners in Joburg, and we can't launch it. I feel so bad about it. I think it's a dream deferred, maybe for later in life. I don't know. You know, that thing will happen. It humbled me when I got an opportunity to come back to brand Umhlobo, you know, because I believe in Naputiza. There will always be one Pastor Nozim. We can't duplicate you. Even if Abandwana Betu, I've got boys that are highly gifted. And blah blah blah. Even if ungakona admire, Z11 car. 12. I 11, put it high 12. This is a team. Let's go to reserve. One more, please. One more. Go to reserve. As I zamala one more, play for the substitutes. So even if Kungosi Kona or admire pastor, they must know there can only be one pastor, not say. Yeah. One, Lalela, one. One. And when you made for it, Putiza, the moment you get back to it, the audience, it is wow. Now do it. Yeah, the audience was boy. The audience, it is wow. Now do it. So it doesn't matter when you come back to it, and that's what has happened. When I came back in the angle angle sport contributing with sports, and the audience, I'm lucky that the audience is admiring this. I'm one of the luckiest people that are multi-talented, that the audiences, and I believe it is the grace of God, that the audiences can always identify with me. And here's something else that a lot of people don't know about you, Ingagumbi, when it comes to esports. You've been with Ikaya FM. You were doing sports on Ikaya FM. Yeah, so yeah. I was a sports editor. Yeah, it's nothing new to you. Nothing new. But the radio stations and kind of zona include Ikaya FM, Channel Africa. Ikaya FM was a sports editor. I did sports on the breakfast show with Lawrence Dube. You know, so Lawrence was the main Kaya breakfast show on Kaya FM, and I would come in for the sports bulletins, and we would have some nice chit chats. No, Lawrence is one of the greatest radio guys ever to come out of South Africa. You know, his background, he had been at Radio Bop, the station with a mind of its own. Yeah. And then we met, and there we were, radio legends from the Bantustans. Abanduga in South Africa have a tendency to undermine the Bantustans. Yeah. Can I tell you something today? Never undermine people from the Bantustans. Those people have rare training, rare skill development, highly disciplined. Let me also go back to that. Unyansi, you know, there's this thing about working for, and in my other interview with, I think it was with Ureji Solani, one of the interviews, Eben Kenda, where we spoke about the advantages. Zoba, Tinasisuka was African language stations. When you also can speak Isingesi, it creates more opportunities for you. Because not only Umhlobo Wenene, which is, I'd say, the highest level with Dishi as the tender is called. You lose your job in Umhlobo Wenene, you want to pursue as new dreams as a level higher than that. Do you know that? But if it was limited, your chances are limited. There's nowhere else that you can go. When you move from a radio Xhosa at the time, easily we're going to be English speaking station. Sure. And people always feel like language. We understand, and they always looking at the numbers instead. Umhlobo, those are the stations with the highest numbers in the country. People refuse to believe that, but is key. It's number one. And that's actually not the case. Respect understand stations. Absolutely. Actually, those Bandustans gave birth. They forced the SABCs to start Radio Metro. Yeah. When the SABC gave Ukos Khadebe the responsibility to build a team for Radio Metro, it was to target blacks in the metropolitan areas because but discovering there's an untapped market, blacks
from Capital 604, a Capital Radio, Radio Bob, Radio Transky, Radio Sky. You see? And these blacks were speaking beautiful language on air. And the advertisers were mad about this. That's another thing, which is that you and I know that the radio stands on two pillars, the listeners and the advertisers. Yeah. And the advertisers drove a lot of revenue because their products were communicated you see? And so a lot of blacks had gone with Capital 604, Radio Bob, Radio CKI. Hey, somewhere around 85. And 1986 it gave birth to Metro. You see? So iyanceda ke lanto ye versatility, but iyanceda lanto yokubahlonipha abantu abasuka kwibantu stands. Yeah. Because they started certain things esasingenazo before. Yeah, I reached the history ne. Not only in the career yakho yase-radio are you famous, but there's also a role enkulu owayidlalayo. To abantu base-stadium babekoma 60,000 ezitendini ngala mini ye-Ellis Park disaster. Tell us about that and what it still means to you. Hey, Putisa lo mbuzo ubuzayo. And uzandixolela again because I know that uMafa akakayikhuphi icarpet yasecaweni, but zawugqitha ngecaweni xa ndiphendula lo mbuzo. Ndithi phaya enkonzweni ukhona ivesi endayifundiswa enkonzweni ethi I can do all things through Christ who gives me strength. Ndingumntu omthandayo uThixo, omkhonzayo. Ukumkhonza does not mean go to church. Ukumkhonza kwazi umkhonza uhlele endlini yakho, and iCovid isibonisile loo nto into uyakwazi umkhonza uThixo uhlele endlini yakho, yavala neekerke, yavala yonke into, to show that we don't need ikerke entleke. Uyabo? Zizo ziikerke ezidinga thina, we don't need ikerke. So ndinalo Thixo ndimkhonzayo in my private way xa ndivuka xa ndilala. And when I encountered the Ellis Park disaster, one of the coincidences was the fact that njenge-PRO bendikwangu MC we-home games zethu. And leSoweto Derby, the home game yethu. So we are hosting Orlando Pirates. So in microphone, and I'm telling myself, Ndoba, I am in charge here. Kaiser Mutaung is not here on the field. Ivan Koza, the chairperson of the league, is not here on the field. The president of SAFA is not here on the field, Mulifi Oliphant. The Minister of Sport, Ngonde Balfour, is not here on the field. There is one person that is on the field who is in charge, and he's going to stand up. Putisa, I don't know how I did it, but if you were to ask me to repeat it, I probably would not do it the way I did it that day, because I also believe that God appoints a certain man for a certain situation or crisis or calamity. And God always has a man to bring and restore order for any situation. That day, I was that man. And it humbles me because I stood. And because umsebenzi wami ndandiwuthanda kakhulu travel around and meet supporters, they knew my face, they knew my voice, they trusted my voice. Because that's another thing. Your audience has got to trust your voice. If you have a voice, it's got to be trusted that this is a voice of authority. So you cannot lie to people and then expect at a time of crisis, as I would believe. And so when I stood to tell them, we're stopping this game because 43 people have lost their lives. Okay, so put down the vuvuzelas. Bonke bazibeke phansi. Quiet, everybody. Bonke kuti twaka. As you say, that was more than 60,000, way above 60,000, because the stadium was overpacked. And millions watching around the world on CNN and on SABC. And to command that night, seleke ngoku dignitaries zeza ebaleni, Dr. Peterson, who was the CEO of the league, Dr. Koza, the chairperson of the league, and the chairperson of Orlando Pirates, the chairperson of Kaizer Chiefs, Kaiser Mutaung, and the Minister of Sport. And here are they on the field. Andrew Dipila, who was match commissioner that night, they are here next to me. And the command, to say something short, say something brief, because I need to release these people and I need to talk to them. Stadium, beat by beat. I still need to do that.
I don't know where I got it, Butiza. I believe that God had appointed someone to say enough is enough. Bakhona bonzakeleyo 100 and something, bakhona baswelekileyo by 43, but it is enough. So he then positioned someone to restore order. And I want to say on your show today, Butiza, that I'm humbled that I was that man. Masibambe ngasibili man kudala sisithi sizawuyenza lento kodwa ke ekugqibeleni sisafikelela kuyo. And I hope wonke umuntu ebebukele nobemamele bafunde lukhulu kule show. Always a pleasure uhlala phansi sincokole nawe and masikhabe siqhubha Butiza sivuvuzele. Masivuvuzele right through. Vuvuzele right through, Butiza. Yeah. Aqale wireless. Yeah, nentwana please. Nalo likhale please. Khale ikhosha le radio. Ikhosha le radio. Alikhale, yeah. Okay. Ladies and gentlemen, that was Putco Mafani. Don't forget to subscribe to this channel. My name is Pastor the DJ, and this has been Zooming into Radio. Till next time. Hola. Thank you.